Esimu yo tesobola kukkiriza ku downloading applications mirundi ebiri. Wabula mu eno video nakulaga engeri gy'osobola okufotokopingamu applications ku simu yo n'ogikozesa emirundi ebiri, esatu oba gyonna gy'oyagala. Bw'obeera TikToker ng'olina TikTok accounts ezisukka mu emu, osobola ku accessinga TikTok accounts zo without logging out of any account. Let me show you. Nenda kusaba osooka onyigeko plus, onfollowinge, onyigire mu katima, ompeka like, okumetinga by'oyagala, video giteeke mu favorites, osobole okugifollowinga after, awo tusimbule. Ojja kujja ku Play Store, ojja kusearchinga application gye bayita Parallel Space, osobola ogiraba awo, then ojja gikonako, omala ojja gi-downloadinga ku simu yo, then omale ojja opening like this. Then omala ku openinga ojja kunyiga ku plus, ono ojja ku addinga application gy'oyagala ku photocopyinga. Press and hold it, nga home screen, ono ojja giwa erinnya eppya okujawula ku ndala. Ono ojja ku home screen, ojja giraba awo, ojja ginyigako opening, giwemu kadde. Wano ojja kulaga nti application eringa empya, ojja giwa new settings. Atanapa ka follow, nyiga ku ka plus, onyige ne katima, ompeka like, okometinga by'oyagala, video giteeke mu favorites, oba ogisavinga ku simu yo, osobola ogifollowinga later. Omala ojja kujja ku profile yo, wano osobola okuloginga into your different TikTok account.